గడిచినటువంటి 8 సంవత్సరాల క్రితం వరకు అందరూ జాయింట్ ఫ్యామిలీగా ఉన్నాం. కుటుంబంలో ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఎలాగా విడిపోతారో దానికి విడిపోవడానికి గల కారణాలు ఇది సందర్భం కాకపోయినప్పటికీ దాని గురించి చర్చించేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు. కానీ ఏదేమైనా సొంత అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఎలా సహాయం చేసుకుంటారో, ఎలా సహకరించుకుంటారో ఆ సహకారం ఒకరికొకరికి ఇచ్చుకోవాలనేటువంటిది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం. సో తప్పకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుగుదలలో కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్ ఎదుగుదలలో కానీ, తెలంగాణ ఎదుగుదలలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తాలూకా పాత్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకుల తాలూకా పాత్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తల తాలూకా పాత్ర ఏ రకంగా ఉందో మీ అందరికీ కొత్తగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో తిరిగి మళ్ళీ అదే ఆంధ్రప్రదేశ్కి తిరిగి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం, తిరిగి సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది అనేటువంటిది నా తాలూకా అభిప్రాయం. సో తప్పకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రోత్ స్టోరీలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుగుదలలో తప్పకుండా మీ అందరి తాలూకా సహకారం కూడా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈరోజు గవర్నర్స్ సెర్మనీ, స్వేరింగ్ ఇన్ సెర్మనీ ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పెసిఫిక్గా నువ్వు తప్పకుండా అక్కడ ఉండు, అక్కడ అవసరం ఉంది, హైదరాబాద్లో మీ ప్రెజెన్స్ అవసరం ఉంది, ఫాలోడ్ బై ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా హీల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ యూ అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. సో ముఖ్యమంత్రి గారి మాటగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా పారిశ్రామిక ఎదుగుదలలో, పారిశ్రామిక విధానాల్లో తప్పకుండా అన్ని రాష్ట్రాలతో, మిగిలినటువంటి ప్రాంతాలతో పోటీ పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మీ అందరి తాలూకా సహకారం కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉండాలని, అందరం కలిసికట్టుగా రెండు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి కోసం పనిచేద్దామని, ఒకరికొకరు ఐడియాస్తో, ఒకరికొకరు ఆలోచనలతో, ఒకరికొకరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో అందరం కలిసి ఈ రెండు రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి పాటుపడదామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేసుకుంటూ, అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. No false propaganda is there in Andhra Pradesh. What the certainly we can do, that only we have to spell. The instructions is given by government and Honorable CM that we are giving the enormous opportunities by providing in various zones in Kakinada, in Vizag, in Sri City, in Nellore district, in Kadapa district, Kopparthi. So several areas has been connected, not only in one place. After losing Hyderabad, we are not lost our heart. We are having the biggest city after Hyderabad. Vizag is furnished very well. Now we are coming with Bhogapuram airport. Now Vijayanagaram and Vizag is going to happen as twin cities. Under government, I had privilege to travel Germany along with Srijanagar with a delegation. We have observed that in Hamburg, one particular city of Hamburg can rule the revenue of Germany. Why not Vizag? We are having enormous opportunities and number of ports, and these ports and exports, these port cities will develop and decide the fate of Andhra Pradesh in revenue further. So not only in one sector, in all sectors, handloom to small scale industries, particularly MSMEs, thousands of MSME units are coming up every year. So time and again, every year government of Andhra Pradesh is delivering the incentives what they have been assured, not only to MSME sectors, all industrial sectors. So we humbly request, come over to Andhra Pradesh, come to attend March 3rd and 4th to Industrial Summit. One thing is last, I want to say, Andhra Pradesh ante gurtoche Sankranti Pandaga. Sankranti Pandagala ప్రతిరోజు ఉండే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి ఒక వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ విధంగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే విధంగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూసుకుంటారని చెప్పదలుచుకున్నాం. టెక్స్టైల్స్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ ది ఇండియా ఆఫ్టర్ agriculture, and we also have 95% of the handlooms in the world. I mean, that's the kind of handloom sector we generate in India, and we contribute to about 18.21% of the manufacturing sector, 11.4% of the export sector, and for every 1 crore which is invested, while a normal industry would create about 12 jobs,
The textile 30 jobs, the garmenting provides around 70 jobs. So this is very important for us. And in the next 5 years, Indian exports are supposed to reach $100 billion. So I think the textile sector should now really start looking at this sector more seriously. In Andhra, we have around 10 textile eco parks. Their locations are given there. 6 of them are from the government side, 4 of them are from the private sector. We have specific amounts of areas still left in Brandix, around 400 acres, Maas 740 acres, Tarakeshwar 30 acres, Mailavaram 18 acres, and we also intend to start the Adoni one, which is very near Telangana in Kurnool. Our marquee investors are Mohan Spintex and Home Textiles, Thore in Technical Textiles, TJ in Wellnet Product, Medical Textiles, Unicharm, Precourt, and Apple we have Brandix, Shahi, Texport, Volta. Integrated Textiles we have Aditya and Loyal, and yarn, I'm sure persons who are dealing in yarn do know it. Most of the cotton used to come from Telangana, go to Andhra, get milled there, and then come back. We have a significant, we are actually among the biggest states in providing drone-based services. Today there is a very big project of survey of lands, the Bhu-Hakku program that is happening for surveying all the land parcels in Andhra Pradesh through drone-based imagery and then mapping it, which will be a huge benefit to the people. Similarly, in agriculture services, in medicine, in health sector, in logistics, drones are playing a very important role, and Andhra Pradesh has a drone policy to support that. On the startup innovation, so while Hyderabad has T-Hub, Andhra Pradesh, we have the Andhra Pradesh Innovation Society, which acts as a network for 30 odd incubators that are there in the state of Andhra Pradesh. All the incubators in the IITs, NIT, triple ITs, JNTUs and so on and so forth, we have brought all of them together and brought them on a single platform where we ensure resource sharing, we ensure that the labs are made available to startups. So whether you are in Hyderabad and you are traveling to say a Nellore or a Ongole or a Kurnool or Anantapur or wherever, not to forget Visakhapatnam, Tirupati, Vijayawada, Guntur, there is some incubator or other there, and you will be able to book space and do prototyping or whatever your requirements are, you will be able to fulfill that. So all of these policies have in their content, there are certain fiscal incentives that are made available. There is a land allotment policy also, depending on the nature of the industry, depending on the requirements that they might have, and all the internal and external development of infrastructure that has to happen, including the ready-built factory sheds. My colleague earlier also alluded to that in IT sector and in electronics manufacturing sector, we have the IT parks and the electronics manufacturing clusters. In fact, Government of Andhra Pradesh, or Andhra Pradesh as a state, has been given the maximum number of clusters in partnership with Government of India. There are 4 electronic manufacturing clusters, and I'll briefly touch upon them also. AP is number 1 in production of oil palm, papaya, lime, coconut, cocoa, tomato, chili, egg, fish, shrimp. 4th, I think, in milk, meat. So a whole big, the agro business in AP. Then at the same time, sector-wise, you see, you already have an ecosystem. So what is the ecosystem that you have for various industries? Pharmaceutical, you have in Hyderabad, you have it there too. Vizag and nearby. Then the speakers before me told you about the bulk drug park, the only one of its kind in South India which is being developed. Then you have the PCPR region, the biggest, which will very soon be taking off. You have the automobile and automobile related one, Anantapur, you go and see Kia on the, most of you I'm sure would have travelled or will be travelling by road from Hyderabad to Bangalore. It's almost like a small Korea that you see there. You see Sri City, then you have so many industries located over there. So you have a complete ecosystem for automobile. You have skilling, special skilling done of a higher level in Visakhapatnam. Then we have a MSME skilling center of excellence in Ankapalli right beside Visakhapatnam. Then we have an Indian Institute of Tourism and Travel skilling being done in Nellore, and medical and health by Apollo MedSkills in Chittoor and Kurnool, so on. We have various higher level skilling being done in centers of excellence that address the skill gap that is required for the upper levels. All this is resulting in
vision that the future has, the state has for the future. So this is basically to have a balanced growth across all regions of the state and also to promote risk-free business as well as sustainable industrial development and large-scale job creation. In view of all these advantages that are there in AP, we on behalf of the state of Andhra Pradesh and our Chief Minister Shri Y.S. Jagan Reddy Garu, we invite you all to the city of Vizag, a beautiful city. I'm sure most of you would have already visited Vizag, seen Vizag, one of the few cities, port cities or cities on the coast cities where you have a beautiful beach and you have hill stations, hills, etc. So a destination for the next establishment of IT industry, where all the natural advantages of having a good social infrastructure for the youth of today to be able to work in that area.